Cô Thanh Nấm xin chào tất cả các con. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con ôn lại toàn bộ bảng chữ cái tiếng Anh. Nào, các con hãy cùng đọc theo cô nhé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại một lần nữa nha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.